ஞாயிற்றுக்கிழமை SpaceX நிறுவனத்தின் 230 அடியுரமுள்ள ஃபால்கன் 9 ராக்கெட் புறப்பட்டு 80 வினாடிகளில் புளோரிடாவில் உள்ள கேப் கெனர்வில் வெடித்து தீப்பிழம்பாக காட்சியளித்தது. மற்ற நாட்களில் இது ஒரு சோகமான நிகழ்வாக இருக்கும். ஆனால் இன்று இது அனைவருக்கும் மகிழ்வை கொடுக்கும் நாளாக இருந்தது. Engines are chilled in for launch on the Falcon. The Dragon spacecraft is waiting for liftoff. We have retracted, and you can see in the video the strongback is moved away just about 2 degrees in readiness for liftoff. We have also finished loading liquid oxygen. 1, 0. Ignition. Liftoff. Semper Fi, aim high. Go Falcon, go Dragon. Vehicle is pitching downrange. T plus 30 seconds. Falcon 9 with the Crew Dragon Capsule is heading east from pad 39A. Everything looking good right now. As we get ready for max dynamic pressure, we are now throttling down the first stage engines on the Falcon 9. Telemetry nominal. Everything continues to look good. We're approaching the period of maximum dynamic pressure. Vehicle is supersonic and passing through maximum dynamic pressure. You've heard we're supersonic. We're through max Q. We're getting ready now to throttle the engines back up on the first stage. Stage 1, throttle up. There's the call out. Okay, the major activity coming up in just over 10 seconds. Shutdown and Dragon escape from the Falcon 9. Miko, Dragon launch escape initiated. Dragon's away. And you can hear some really loud cheering in the room. Okay, you just saw a bright flash there. It looks like that may be Falcon 9 breaking up. We've got some loud cheers here in Hawthorne. The folks that just watched live the Dragon. ஈலோன் மஸ்க் மற்றும் நாசாவில் உள்ள அதிகாரிகளுக்கு இது ஒரு மகிழ்வான நிகழ்வாக இருந்தது. நாசாவுக்காக வியாபார ரீதியாக SpaceX நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்படும் இந்த ராக்கெட் விண்வெளி வீரர்களை விண்ணுக்கு எடுத்துச் செல்லும் போது ஒரு விபத்து ஏற்படுமாயின் எவ்வாறு பாதுகாப்பாக அவர்களை பூமிக்கு எடுத்து வர முடியும் என்ற பரீட்சையை இதுவாகும். இது எப்படி செய்யப்பட்டதென்றால் ஒளியை விட 2 மடங்கு வேகத்தில் ராக்கெட் பயணம் செய்யும் பொழுது அதன் இயந்திரத்தை SpaceX நிறுவனம் செயலிழக்க வைக்கும். அப்படி வெடிக்கும் நேரத்தில் விண்வெளி வீரர்கள் பயணம் செய்ததற்கான Crew Dragon என்று அழைக்கப்படும் இடிப்பிட கொள்கலங்கள் விரைவாக ராக்கெட்டில் இருந்து பிரிந்து வெடிக்கும் ராக்கெட்டை விட்டு விலகி தூரே சென்றுவிடும். இந்த பயணியல் கொள்கலன்கள் பாராசூட்டில் இணைக்கப்பட்டு 3 நிமிடத்தில் கடலில் விழுந்தது. மஸ்க் அவர்கள் இதை பற்றி தெரிவிக்கையில் இவ்வாறு செய்வது மிகவும் ஆபத்தான விடயமாகும் என்று தெரிவித்தார். நாசா 2014இல் 4.2 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களை போயிங் நிறுவனத்துக்கும் 2.5 பில்லியன் டாலர்களை SpaceX நிறுவனத்துக்கும் வழங்கி வேறுபட்ட விண்வெளி கருவிகளை தயாரிக்கும்படி ஒப்பந்தம் செய்திருந்தது. இன்று வரை நாசா ரஷ்ய விண்கலம் செலுத்தும் கருவிகளை நம்பியிருந்தது. இதுக்கு பல பில்லியன் டாலர்கள் செலவானது என்று தெரிவிக்கப்படுகிறது. இந்த சோதனை வெற்றி பெற்றதால் மஸ்க் அவர்கள் 2002இல் ஆரம்பிக்கும் பொழுது எதை நோக்கமாக கொண்டு ஆரம்பித்தாரோ அது இப்பொழுது நிஜ வடிவில் நெருங்கி இருப்பதை அவரால் உணரக்கூடியதாக இருக்கும். நாசா தனது 2 அனுபவம் வாய்ந்த விண்வெளி வீரர்களான பாப் பென்கன், டாக் ஹர்லி ஆகியோரை இந்த விண்கலத்தில் அனுப்புவதற்கு தயார் செய்து கொண்டிருக்கின்றது. இதற்கு முன்னர் ஜூலை 2011இல் விண்வெளி விண்கலத்தை ஏவி தரையிறங்கிய பின்னர் அமெரிக்காவுடன் விண்வெளி வீரர்களை சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்துக்கு எடுத்துச் செல்வதற்கு எந்த வாகனமும் இல்லை. இந்த சர்வதேச விண்வெளி நிலையம் என்று அழைக்கப்படும் 150 பில்லியன் டாலர்கள் மதிப்புள்ள விண்கலம் பூமியின் சுற்றுவட்ட பாதையை மிகவும் வேகமாக 90 நிமிடங்களில் சுற்றி வருகின்றது. கடந்த வாரம் மார்ச் மாதத்தில் மஸ்க் அவர்களுடன் எப்பொழுது ராக்கெட் நாசா விண்வெளி வீரர்களை சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்துக்கு எடுத்துச் செல்லும் என்று கேட்டதற்கு இது இந்த வருடம் ஏப்ரல் மாதத்தில் சாத்தியமாகலாம் என்று தெரிவித்திருந்தார். விமான தயாரிப்பு நிறுவனமான போயிங் தனது CST-100 ஸ்டார்லைன் விண்வெளி கப்பலை நாசாவிற்காக ஏவுவதற்கு தயாராகி வருகிறது. ஆனால் கடந்த முறை ஆளில்லாமல் ஏவிய அதன் ராக்கெட் ஒரு கடிகார தவறால் சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்திலிருந்து வெகு தூரம் விலகிச் சென்றதற்கான காரணத்தை இது ஆய்ந்து வருகின்றது. தற்பொழுது SpaceX நிறுவனத்தின் தலைவர் நிர்வாகி ஈலன் மஸ்க் அவருடைய வாழ்க்கையை பற்றி பார்க்கலாம். ஜூன் மாதம் 28, 1971 பிறந்த ஈலன் ட்ரீவ் மஸ்க் ஒரு பொறியாளர்
மற்றும் தொழில்நுட்ப முனைவர் ஆவர். அவர் தென்னாப்பிரிக்க, கனடிய மற்றும் அமெரிக்க குடியுரிமை பெற்றவர். மேலும் SpaceX நிறுவனத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி மற்றும் தலைமை பொறியாளர் வடிவமைப்பாளர் ஆவர். டெஸ்லா என்ற நிறுவனத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி மற்றும் தயாரிப்பு கட்டிட கலைஞர். தி போரிங் கம்பெனி என்ற நிறுவனத்தின் நிறுவனர், நியூரோலிங்க் என்ற நிறுவனத்தின் இணை நிறுவனர் மற்றும் ஓபன் AI என்ற நிறுவனத்தின் இணை நிறுவனர் மற்றும் ஆரம்ப இணைத் தலைவர். அவர் 2018 ஃபெலோ ஆஃப் தி ராயல் சொசைட்டியின் மெம்பராக இணைக்கப்பட்டார். டிசம்பர் மாதம் 2016 அவர் உலகில் மிக சக்தி வாய்ந்த நபர்களில் ஃபோர்ப்ஸ் பட்டியலில் 21வது இடத்தை பிடித்தார் மற்றும் ஃபோர்ப்ஸ் பட்டியலில் 2019 மிக புதுமையான தலைவர்களின் பட்டியலில் முதலிடத்தை பிடித்தார். இவரது சொத்து மதிப்பு 30.4 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் ஆகும். இவர் உலகில் 40வது பணக்காரர் என பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. தென்னாப்பிரிக்காவின் பிரிட்டோரியாவில் பிறந்து வளர்ந்த மாஸ் குயின்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் சேர 17 வயதில் கனடாவுக்கு செல்வதற்கு முன்பு பிரிட்டோரியா பல்கலைக்கழகத்தில் சுருக்கமாக பயின்றார். அவர் 2 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பென்சில்வேனியா பல்கலைக்கழகத்துக்கு சென்றார். அங்கு அவர் வார்டன் பள்ளியில் பொருளாதாரத்தில் இளங்கலை பட்டமும், காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸில் பிசிக்ஸ் அதாவது இயற்பியல் இளங்கலை பட்டமும் பெற்றார். அதன் பின்னர் ஸ்டான்ஃபோர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் அப்ளைட் பிசிக்ஸ் அண்ட் மெட்டீரியல் சயின்ஸ் படிப்பதற்காக ஆரம்பித்தார். ஆனால் ஒரு தொழில் முனைவோர் வாழ்க்கையை தொடர்வதற்காக அந்த படிப்பை விட்டு சென்றார். அவர் பின்னர் தனது சகோதரருடன் சேர்ந்து Zip2 என்ற நிறுவனத்தை நிறுவினார். இது 1999 ஆண்டில் காம்பாக்ட் நிறுவனத்துக்கு $340 பில்லியன் விற்கப்பட்டது. பின்னர் அவர் X.com என்ற இணைய வங்கியை நிறுவினார். இது 2000 ஆண்டில் கன்ஃபினிட்டியுடன் இணைந்தது. இது முந்தைய ஆண்டு பேபாலை அறிமுகப்படுத்தியது மற்றும் அக்டோபர் 2002 eBay நிறுவனத்தால் $1.5 பில்லியன் வாங்கப்பட்டது. மஸ்க் அவர்கள் மனித இனத்தின் மீது அன்பு கொண்டவரும் மேலும் இயற்கை மீது அக்கறை கொண்டவராகவும் திகழ்ந்து வருகின்றார். அதன் காரணமாக பூமி அழியுமாயின் மனித இனம் குடியேறுவதற்கு செவ்வாய் கிரகத்துக்கு மனிதர்களை அனுப்புவதற்காக வழிகளை செய்து வருகின்றார். இவர் ஹைப்பர்லூப் பொட் என்று அழைக்கப்படும் வெற்று குழாயில் பயணம் செய்யும் தொழில்நுட்பத்தையும் ஆய்வு செய்து வருகின்றார்.
and it's also equipped with food, water, and medical supplies, enough to last for days. Our launch escape system, which is integral to the Dragon spacecraft you see in front of you on the video. We will be simulating an emergency with Falcon 9 at about 84 seconds into flight. This could be a few seconds early or late, as Dragon waits for Falcon 9 to reach a specific velocity before initiating the escape. Now, before Dragon separates and fires its Super Draco engines, it will command Falcon 9 to shut down its engines as part of the escape sequence. Because Falcon 9 is then unpowered, we are expecting the launch vehicle to fully break up at some point, which should create some particularly interesting views. For sure. Now, it's not every day you get to see something like that, so we're going to do our best to bring it to you live as it happens. But a reminder, with the weather and the clouds, we're going to try to find the views that are best. And to be very clear, this is all part of today's test. Within the context of this test, the views that you will see will allow us to validate the effectiveness of our launch escape system. And we're hoping for some very exciting views, but the whole point of the test today is the next step in our multi-year efforts to fly astronauts again from U.S. soil. It's part of NASA's Commercial Crew program, and it's a partnership we have with SpaceX and Boeing. But this is not the first time we are putting Dragon's launch escape system to the test. If you remember, back in 2015, SpaceX's pad abort test demonstrated Dragon's ability to escape from the Falcon 9 in the event of an emergency on the pad before liftoff. And the Super Dracos in the launch escape system on today's Dragon capsule you see there were successfully static fired this past November. Miles away from launch pad 39A, which is just behind my left shoulder here. They're in the SpaceX firing room inside the Launch Control Center, where they will closely monitor today's flight abort test. Now, right now, they've been training up until this point, training hard with NASA and SpaceX so they can... And that happens at approximately 20 kilometers up. Once we reach the required velocity,
Dragon will then trigger an escape. Now, as a reminder, the ground is not commanding this abort. It's up to the onboard computers to determine when to trigger the launch escape and do all the functions afterward. Once Dragon does trigger the launch escape, the first event will be commanding Falcon 9 to shut down its 9 Merlin engines. Now, as Marie and I mentioned earlier, Dragon will then separate from the Falcon using its 8 Super Draco engines, firing for about 8 seconds. That carries Dragon capsule with the trunk up and away from Falcon. Now, once they finish firing the Super Dracos, we coast, we jettison the trunk at apogee, we reorient the capsule to come back for entry into the Earth's atmosphere. We deploy about 2 minutes after apogee the drogue chutes, and about a minute after that, the 4 main parachutes will be released. Dragon will then splash